receiving calls about the case involving the murder of Sebulime. So we've written a press release, then which I will read, and then I will take some questions. So the file was perused on April 9th, 2019, and it was recommended that Cpl Ssali David be charged with the murder of Ronald Sebulime. And further inquiries were also asked for. On April 11, 2019, the charge of murder was sanctioned against Cpl Ssali at Mukono. And on the same day, the accused was produced in court and he was remanded to prison. After that, the case is on mention, awaiting committal. Committal is the next stage, and we are hoping to commit him to the High Court. After that, private prosecution case started. It was instituted by one Sylvia Nakayita, acting through Muwada and company advocates. And private prosecution was against 4 individuals: Honorable Nantaba Idah, Police Constable Opira Ronald, Police Constable Bagonza Ronald, and Police Constable Cherotich Edward. The private prosecution case was registered in Mukono, and it was for a charge of murder against all the 4, and an additional charge of giving false information against Honorable Nantaba. On 15th July 2019, our resident state attorney in Mukono appeared after instructions from us to apply and take over private prosecutions. And on July 19th, the court allowed us to take over the case. The private prosecutors were also instructed by court to avail evidence in their possession to us by August 30th, when the case was coming up for mention again. So the case came up for mention on August 30th, and the private prosecutors did not appear in court. No piece of evidence was ever given to us. In the meantime, I met the family of the late Sebulime here with their lawyer, and I told them that we are their lawyers, prosecutors, and that we will do everything in our power to ensure that the murderers will be brought to book. And we said we are available anytime they need us. So, acting in accordance with the powers conferred upon me by the Constitution: 1, to direct investigations; 2, to institute criminal proceedings; but 3, to discontinue where I feel that they don't serve a purpose. I proceeded to discontinue the private prosecution. So the major reason is because court had asked them to avail us the evidence that they had, and none was availed. And since we have a file against Ssali, which is progressing, I felt it was not necessary, not prudent, to have 2 cases running side by side. So we are continuing with the case file against Cpl Ssali, and investigations are proceeding. Of course, as you know, investigations never end until the matter has been brought to trial. So if there is still any evidence out there, we have asked police to avail it to us, so that by the time we are ready to prosecute, we have all the evidence. And the family and the public are also welcome to give us any additional evidence that they may have against any individual. And it will be tested with the investigators and will prosecute. My office will keep the family of the late Sebulime informed of all the developments in this case, as we told them when we met them here in my office. And basically that's the status of this matter. Any questions? Clarifications? Otherwise, Jen will give you a copy of the statement it's in writing, and you can have it. But if there are any issues you want to clarify, we are ready to clarify, yes.
Veronica had already won. Already won. And the same lady is the one who pulled the trigger. How are you going to prove the intention? Veronica, of course you know that whereas I'm telling you about this matter is before court, it is sub judice, so I don't want to go so much into the intention and so on. I've given you the skeleton, the information which is available, and I'm not at liberty to go much further than that. The investigation is still ongoing. Yes, my lord. Okay, the office of the DPP, I've tried to follow the trend. Once it takes over the private prosecution. In most cases, this is about 98%. Yes. Those cases are discontinued. Discontinued, yes. What could be the issue? Is it just meant to downplay the private prosecution, or? I think that's a good observation, and I tend to agree with it that over 90% of private prosecution will take over or discontinue. My own view is, one, because, let's use this case as a case in point. They started a private prosecution, court asked them to bring the evidence they have, and they did not. So, my observation is that many people start private prosecutions without counting the cost of prosecution. They think it's a question of filing a case in court, and then, but prosecution in criminal matters, you require the burden of proof is beyond reasonable doubt. This means you must have overwhelming evidence before you can prosecute or get a conviction. So most lay people, they think they will initiate a prosecution. Then along the way, they realize that they don't have the evidence and they don't have the means to gather the evidence. The second thing, why I think we take over majority of the cases, is just think about it. We have a police force whose mandate is to investigate cases. Why would an individual, private individual, leave the police aside and decide to investigate themselves? So there is a private prosecution, a public prosecution. We are paid by the government to do the prosecution. Why would an individual want to do it themselves? That means there must be some ulterior motive. In a case where somebody has good reasons, they come and we discuss. So we have actually allowed some people to do private prosecution because they have come and discussed with us, and we found one that maybe that's not an area of our expertise. And we realized that they are more skilled at that area, and we've allowed them to go and prosecute. As a matter of fact, we have delegated prosecution in a number of areas. URA, we've given them licenses to prosecute tax matters, National Forest Authority, Bureau of Statistics, and National Bureau of Standards, because those are areas we think they are more experienced, more skilled. So my office actually supports private prosecution once the person doing it is skilled. But not anybody to wake up. There is a parallel police investigation and somebody then wants to take over and also prosecute. I think that's why many of them were taken over, and then we withdraw because they were ill-conceived in the beginning. Yes. Should we expect the Honorable Minister to monitor witnesses in this case? Since she's not on the other side. But Veronica, you are really... But just to indulge you, she's the one who reported. So you could say she's one of the complainants in this case. So definitely she will have a role to play in this matter. She has, by the nature of the fact that she's the one who set the ball rolling. She will have a very, very important role to play in this case. When I was coming in, I saw people on the down. Yes. The family had indicated that they are going to come and test this at your office. Yeah. So is that the kind of preventive measures are put in place? No,
I've just heard that the family wanted to protest. But even last time when I met them, they said they wanted to protest. I said, why? But why don't you come to my office and we talk? So they came up. My office, as you all know, is open. So protest about what? I've given you the information. I've met them. I'm available. So I don't know what the protest is about really. But for me, I have no problem with people protesting if that is the best way they want to use their time, as long as they follow the guidelines, because I know that there are some guidelines. Otherwise, for me, if somebody wants, they think that is the way they want to express themselves. Yeah, but of course there are laws in place, and this building, as you know, is heavily guarded, like many government buildings. Okay, I think we are. Luganda. Kati tubaise olwokuba enaku nga 9 April omwaka guno twagulawo omusango ku Cpl David Ssali okutta omugenzi Sebulime. Omusango ogwo era nga 11 April gwagenda mu kooti y'e Mukono ne omukulu oyo Cpl Ssali ne bamusindika ku alimanda e Luzira. Naye mu kiseera kyekimu balooya ba famire ya omugenzi Sebulime nabo ne basalawo okugulawo okuwaaba omusango nga lwa private individuals. Kati ne tugenda mu kooti ne tusaba kooti etukkirize ffe nga abawaabi ba gavumenti okuyingira mu musango ogwo naffe, kubanga nga we mbabuulidde tulinawo fayiro eya Cpl Ssali. Kati twali twagala kumanya ate lwaki famire eguddewo omusango omulala, balina obujulizi bwe tutalina. Kati kooti ne balagira batuwe obujulizi bwe balina, ne babawo enaku nga 3 ogw'omunaana okuleeta obujulizi bwe baali balina mu kooti. Naye olunaku lwo we lwatuuka abantu abo tebakomawo mu kooti, n'olwekyo tebatuwa bujulizi bwe baali balina. Kati kooti netukkiriza nti omusango ogwo tugu taking over. Kati ne fayiro ne tugitwala era ne tugisomamu ne tulaba nti omusango gwe baali boogerako era gwe musango gwali gw'okufa kwa Ronald Sebulime, ate twali twamaze dda okuwaaba. N'olwekyo mu buyinza obwatuweebwa constitution ne tusalawo ekifo ky'okubeera n'emisango 2 ate nga ogumu guli teguliiko bujulizi, fayiro n'ensalawo n'enkiggalawo tuconcentratinge ku eno poliisi gyekozeeko okunoonyereza. Era oyo Cpl Ssali ajja kutta mu kooti tukole kye bayita committal ku high court, kooti etuwa olunaku tutandise okuwaza. Famire ya mugenzi Sebulime nabasinkanako wano ne looya waabwe ne mbabuulira nti ffe ng'abawaabi ba gavumenti ffe balooya baabwe, n'olwekyo tugenda kukola kyonna kye tusoboka okulaba nti tukolagana nabo. Webabeera n'obujulizi, webabeera n'ekibuuzo kyonna bayinza okutuukirira ne twogera nabo. N'olwekyo enkolagana eyo gye twatandikawo nabo ekyaliwo ku sayidi yaffe. Saawa yonna bayinza okujja wano ne batubuuza ekintu kyonna ne tubabuulira we kituuse mu kubuuliriza omusango guno. Era saawa yonna poliisi wekomyawo fayiro kuba twagisindika ne tubagamba nti mweyongere kubuuliriza mu nsonga eno. Kati poliisi weemala ejja kutuddiza fayiro omusango ogende mu maaso. Oyogeddeko ku kya okuba nti emisango egisinga abantu bakubwirenga nti bwe mugiteginga on mumala ne mugiggala. Kituufu emisingo egisinga obungi abantu gye batandisa ku bwananyini tugitaking over ne tugiggala kuba tusanga nti tegirina bujulizi obuwera obumala okutwala omusango mu kooti okuguwaaba n'okugusinga.
kuba ffe bakugu mu by'okuwaaba emisango nga gino n'olwekyo tutunulamu ng'obujulizi tebumala tulina okuyamba kooti n'okuyamba naawo okulaba nti omusango tugugjayo ne tutamala budde bwa kooti. Ate ekyokubiri olina okwebuuza nti obanga poliisi weeri naffe weetuli lwaki omuntu aba ayagala okwewaabira omusango ye mwennyini ate nga ffe gavumenti etusasula poliisi gavumenti egisasula okukola emirimu egyo lwaki omuntu aba ayagala okwewaabira emisango mwennyini. Akabuuzo ako mulina okwebuuza n'olwekyo tusanga nti abantu basinga bagenda mu bintu bino byokugezaako okuwaaba nga tebategedde omulimu ogulimu nti mulimu munene nnyo nnyo. DPP katono nnyo ku misango gye mugulawo nga officer za DPP. Yes. Twayogerako ne family y'omugenzi Kirumira taata we n'atugamba nti tebamwengagingangako ku misango egyegulwa ku basuspects talina kyamanyi kigenda mu maaso kijjawo ddi ekyo DPP's office netekinga ono omusango naye nga the concerned parties tebagumanyiiko tebamanyi bigenda mu maaso tebabengaginga kiba tekibakosa okufuna obwenkanya. Okay, kirimu emirundi ebiri. Of course emisango nga mumanyi gitandikira ne poliisi kati poliisi yeyina okuvunanyizibwa ne access ku bajulizi ku bazadde ku bacomplainants n'olwekyo mu kutandika awo poliisi ebeera n'okwengaginga abantu abo abafamire naye omusango kati wetuprogressinga fayiro nejja wano kati naafe awo tuba tuyingirawo naye essaawa yonna owa famire oba victim oba complainant wawulira nti waliwo kyeyeetaaga okumanya ku musango essaawa yonna asobola okujja ku ofiisi yaffe wonna n'atubuuza fayiro weba tenaba kutuuka wano ne tugiyita ne tumubuulira ekigenda mu maaso. Of course ekikulu tekiri mandatory olw'okuba emisango gigwawo mingi mu nsi yonna n'olwekyo tetusobola kugamba nti buli musango olwegwawo tufuna ofiisa agenda ayogere ne famire naki tetulina baofiisa bamala okukola ekyo n'olwekyo tulindirira omuntu n'ajja n'atutuukirira n'agamba nti omusango gwange waliyo kino kyenjagala okubuuza netulyoka tumwengeki. Yes. Ogambye omusango guno okukomawo ddi era okunoonyereza kutuuseewa oba kunakuwa ddi ono asobola okuweerezebwa? Okay, omusango gwa private prosecution guddamu nga asatu ogw'omwenda Mukono ogenda okwanjulira kooti nti omusango guno twaguteking over naye tugugjeeyo naye guli ogwa Cpl Ssali David simanyi lunaku naye gulina okudda mu court formation ali olunaku olwo tujja kubeera ready okucommittinga. Kitegeeza n'okunoonyereza temulishiwa okutuuze kubanga ye main case. Ye main case fayiro anti nga wenkugambye weyajja wano netumala okumutwala mu kooti ne bamusindika ku remanda netugizzayo ku poliisi ne tubagamba nti muwulirize ku kino na kino na kino mweyongera okubuuza abantu gundi kati ebadde tenabakutta. Nsaba ku comment ku byabaddewo ejjo nga abantu ababadde mu musango gwa Kaweesi baddamu okukwatibwa mu ngeri era bisiba obubi. Unfortunately sinaba kufuna briefing ku nsonga eyo kyolwona nabadde mu meeting olwaleero ngende ku naye mbiwuliddeko naye sinaba kufuna briefing okuva mu babaddeyo ku kooti olwekyo sikiinaako obwino bulungi kyavudde ku kibaani abakikoze naki sisobola kubuulira kati. Maybe kwekyo lwaki ofisi ya DPP oba abawaabi ba gavumenti bamala obudde ogenda okuddamu application z'okweyimirira z'abantu ng'ate ekigendererwa agenda kufuluma so lwaki mumala obudde? Tetumala budde ebiseera ebisinga naddala emisango egyo bwegitibwa zindabanga abamala obudde ogenda okukola ki okuddanga ne munoonyereza ne mufuna objections ne muteekamu affidavits naye nga at the end of the day emirimu gyammwe gigendako. Naffe tulina okukola omulimu gwaffe kuba buli muntu alina olubimbi lwe
kati ffe tetusobola kugaana nti tetugenda kuwoza kuba omala okuwoza kino nakiri nedda ffe tukola ekyaffe kati waliyo ebitongole ebirala ndowooza nabyo ne bisalawo ne bikola ebyabwe naye ffe tulina okukola omulimu gwaffe ogwatuweebwa constitution nti omuntu waba tute mu kooti bamusindise ku remand waba yagala bailo akola application kooti etusavinga bwetuba tetwagala fulume nga tuteekamu objection kooti kati erina ebeeti oba okumuwa bailo oba okutamuwa bailo ebyaffe nga bikomaawo. Omuzomba temujemedde President Kyazenga agamba nti abantu abo tebalina kufuna bailo. Kati bailo eweewa kooti teweewaffe. Kooti yesalawo oba okuwa bailo oba nedda. Nze ndaba nga kusinziira wazayogera ekintu ekyo akizengamu enfunda nyingi era ng'olaba kikola kituukirira. Simanyi. No, kati kooti yerina discretion okugaba bailo oba nedda. My love, briefly in English. On what transpired yesterday. What happened yesterday at court about rearresting people who had been granted bail and not been briefed? I saw it on the news from my officers who handled that matter. As soon as we get some information, we'll be able to let you know. But I just want to emphasize that for us as Office of the Director of Public Prosecution, we are a constitutionally mandated office. We believe in the rule of law. Once a matter is before court, we go and play our role. And after that, I'm not sure what happened in that particular case. But as soon as we get information, we'll let you know. Thank you very much.